right, bring it back. What it do, baby? Quer vitila comigo? Eu tô high tipo gado, não é ficção. Eu tô working no estúdio até tarde a ver se consigo uma vida melhor. Don't need no friends, tenho gang comigo, eu sei o meu destino, subida. Meu bro tá worried about this shit, mas isto é curto, aproveita a tua vida. A lot of miss calls on my phone, bitch eu tô cozy but I know what you want. Só quero chillar com o bro, we smoking as eu nunca tô alone. Continuo com os mesmos demons, tô-me atento a mudar de vida. Problemas na vida são tipo barreira, e nós passamos por cima. Nós passamos por cima esses problemas da vida. Mama, I'm still a sinner. Eles querem chegar onde eu tô, mas chegar ao topo não é uma corrida. Quero comprar uma casa pra mama, com vista pra massa, passar a feridas. Isso eu sonho desde os 15, muita paca, fumo, birra, meninas. Onde estavam quando eu precisava mais? Saía de casa só para o tempo passar. Meu maior erro foi ter medo que o meu people me fosse deixar. Hoje em dia isso é drama, e digo na dama que pelo meu pé eu vou bazar. Sem tempo para drama, minutos de fama, e contigo não vou gastar. What you do, baby? Quer vitila comigo? Eu tô high tipo gado, não é ficção. Eu tô working no estúdio até tarde a ver se consigo uma vida melhor. Don't need no friends, tenho gang comigo, eu sei o meu destino, subida. Meu bro tá worried about this shit, mas isto é curto, aproveita a tua vida. What you do, baby? Quer vitila comigo? Eu tô high tipo gado, não é ficção. Eu tô working no estúdio até tarde a ver se consigo uma vida melhor. Don't need no friends, tenho gang comigo, eu sei o meu destino, subida. Meu bro tá worried about this shit, mas isto é curto, aproveita a tua vida. What you do, baby? Sabes qual é o deal quando estás, dás outra cor ao dia. Baby girl, a cor dos teus olhos dá-me mais vontade de fazer melodias. Sabes que por mim cantava sobre ti like todos os dias. Lágrima tu é maresia e deixa a minha alma fria. Toda aquela guita que eu fiz, eu queria gastá-la contigo em Bali, mas eu agora não posso, eu tô com os rapazes a tentar ficar balling. Estou medo e falaram mal, que diria hoje em dia tão falling. Se eles querem falar, tão que falem. Tô com o gang e we moving different. Onde é que aprendeste a fazer essa merda? Eu juro, meu bro, não sei. Como é que enchi a minha bag? Eu faço dinheiro em too many ways. Eu tô working com o meu brother, não tô preocupado em ser o primeiro. Eu devo ser uma impressora da forma que eu ando aqui a cuspir inteiro. Baby, quer vitila comigo? Eu tô high tipo gado, não é ficção. Eu tô working no estúdio até tarde a ver se consigo uma vida melhor. Don't need no friends, tenho gang comigo, eu sei o meu destino, subida. Meu bro tá worried about this shit, mas isto é curto, aproveita a tua vida. Como é que é, maltinha do meu canal aqui do YouTube? Boa tarde a todos, boa noite a todos, quer dizer. Ok, guys, estamos aí de volta. Mais uma live très magnifique. Que je veux fumer un cigarette. Et je m'appelle Victor. Yeah. Foda-se, caralho. Oh, yeah, é isso, guys. Boa noite a todos. Como é que é, Naná? Bem-vindo aí a stream. Está tudo bem? Sei, eu lhe bebo. Peraí. Não te tive, brother. Pinta de tomar. Ih, mano, meu homem. Show, lente. Show. Show. Tá lá. Está direito ou não está? Já sabe contigo. Está bem, irmão. Também está tudo bem, é? Ainda mais que eu tenho, bem. Obrigado, Gilberto. Nada, favorito também. Nada, mano. Obrigado também. Nada, mano. Pô, caralho, te foda. É já, mano. Puta, É já, mano. puta, É já, mano. O Diego McCoy, maluco. bem até. Como me apeteceu? Faz sentido. Yeah. Tô brincando. De vez em quando é que um sentido, assim, mais ou menos. Umas coisas sentidas, muito sentidas de sentimento. E há coisas pentas. Já sabe.
E Vidados? Não tem, mano, e tu? Também não. Oh, tá lá. Tá lá, para aí então. Ah, tu stream, by the way, há stress. Boa família. Não. Tá lá, velho. Oi, coelho. Estás na stream. Hum? Vá a stream, se só favor. Foi bom. Dá like. E faz o overlay novo da stream, que já tem mais um overlay novo. Deixa eu ver aqui no computador. Minha stream agora vai ter esse overlay. Já viste? Sherlock de Bloca. Peraí, está carregando. Eu vejo o cara da imagem da stream e aí é assim com a mão na boca. Agora o meu overlay vai ser a live inteira. Ainda não vi? Peraí. Prima, és literalmente tu, mano. A piada é essa. Calma, mas ainda não entrei na stream. Oh, foda-se. Calma, mas ainda não entrei na stream. Mas estás na tela de Discord? Exatamente, vai ser só isso o meu overlay agora. A minha stream vai ser só a tua cara. Essa é boa. Hã? Mas estás na tela de Discord? Agora vai-te foder. Essa é boa. Eu tenho vindo a bem, bro. Pronto, já está. Inclusive o outro stream estava fixe. Tá. Top xixa. Ai, mano, eu preciso de um computador novo, mano. Esse computador é um caralho, sabe? Ai, mano, eu preciso de um computador. É a próxima cena que vais querer adquirir isso. Deixa que dá, acho que consegui. Porra, mas é mesmo, caralho. Agora. Se não fosse com essa merda, mano. Mas é mesmo, caralho. Tá quase a merda, mano, que eu não consegui isso antes do verão. Eu respondeste-me isso bem da tarde. E depois é que consegui não quero que seja. Vai da tarde, uns segundos. Abri o caralho do programa da universidade, se computador está rápido. Abri a merda do YouTube, um bocado dos trabalhos. Ele também se engasga um bocadinho, abre isso. Podes fazer trabalho de universidade ou quê? Vê ver o que é que eu tenho para fazer. Tens de fazer um trabalho sobre a anatomia humana, vais ter que fazer sexo comigo. Isto está cheio de merdas acumuladas. A cena que isso também não devia de ser permitido. Se estás de férias, estás de férias. Para a universidade não é sempre. Essa aqui está de chuva, essa aqui também. Depois não vou nessa aqui, nessa aqui.
Porra! Bem, agora estou fazendo a postagem para o Instagrams. Levar no cu. Ok. O barulho havia sido causado por um interesse, quando eu mas isso podia ser apenas uma cultura para o rap. Gosto de merda. Dezesseis de abril aqui, deixa eu ver. Não tem mais pistas. Esse jogo está uma grande merda, uma cena mesmo bem merdosa, mano. Tu passas pelos personagens, estás a ver? Sabes como é que é a interação dos personagens em esquecidos? Tipo, já tu dás um encontro de nada, passas tipo ao lado, eles começam logo. E a interação entre os dois personagens que supostamente estão falando entre si é. Yeah. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My. Your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate,
He hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Ok, evitam-se chaves esqueletadas. Ele também menciona que o Sr. Mercurio é uma pessoa proeminente. Quando é que vens buscar X-Bolts para te interessar esses dias? Vais estar com pré-plus? Não vou buscar por aí, não vou buscar. Porquê, boy? Ah, pois disseste que querias estar off de tecnologias. Não apetece jogar no jogo. Apetece que eu agradeço no mesmo. Mano, estou-te vindo, vai dar para fora e vai dar mão. Não, eu estava com a mão à frente do microfone. Ah, ok. Essa porra dessa cadeira que eu não percebo, mano. Esse gajo tem um método de avaliação bem fechado, mano. Que se foda, mas já vi mais um que é que tem para fazer. Só tenho que me preocupar com duas cadeiras. Ah, tá bom. Ei, foda-se, não, eu não vi a outra. Fuck, falta mesmo. Mas também aquele gajo, mano. Foda-se, aquele gajo não sabe dar aulas, caralho. Tchê. Chamado da merda, mano. May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. May I ask you something? Eu vi aqui, não. There is no eu amount posso of não money dizer, that um would método de make me avaliação tall. deles. Calma. Eu vi aqui. Ah, mano, você deve estar a brincar comigo. Esse gajo é uma piada do caralho. Isso não existe. Isso não existe. O que foi? Espera aí. Esse gajo não existe. Foda-se, é pá. Porra, mano, é giro que eu vou dar uma foda no rabo desse gajo, mano. Porra, Eita, giro. caralho. Ah, mano, esse gajo não existe. O gajo não tem nada no painel da cadeira, mano. O gajo não tem nada. Is this Zé. familiar to you? Programação A solid das question, aulas, sir, but I don't have the métodos de answer. avaliação, Zé. Bibliografias. O gajo não tem porra nenhuma, Zé. Esse gajo é deficiente, mano. Foda-se, Zé. Como é que é suposto um gajo passar à faculdade com pessoas desses? Tira das pô, mano. Esse gajo que guarda aulas, caralho. O gajo não tem nada, mano, na página da cadeira. Nada, Zé.
Porra. Quando filha da puta. Mas é para ir preciso Is de this navios. familiar to you? Isto tem para aqui. Sorry, but I never Concessões heard of poucas. this. Oh, primo, mas como é que é ver chorar esse gás, mano? Se nem pistas tem. É porque tu és aqui. Is this familiar to you? Essa I porra já clearly veio, have nothing to caralho. do with what you are asking about. Agora não és. O Vitality contra a Gentex. E a Liquid Requisitos agora não és. Ah, pô, caralho. Bem, como é que se pode saber isto, mano? Mas é ver Paulo Vita. O quê? Mas é ver Paulo Vita, não troco. Excuse me, just one question. Isso não é aquele If I knew the answer to that, I'd have your suit in exchange. Ah não, Paulo Vita, esquece, já esquece. Um Viajei. brasileiro, então. Yeah, esquece. Recebi uma bolsa, não uma bolsa, tipo, uma... O mal empregado é que dá, é que envolve muitas burocracias, por isso não é tentável. Talvez vou tentar, mas eu preciso ter tempo para ler tudo direitinho e vá. Mas eu recebi uma... Can I ask you a question? I would help you if I knew so. programa de Erasmus para ir estudar mandarim para Taiwan. Oh, sério? Yeah. Oriental rugs. Tipo, eu posso escolher o tempo que eu vou estar lá, estás a ver? Tem tipo 3 partes, eu posso escolher eu Let's estar pick 3 something meses. that suits you. Não, na verdade esqueça 2. Eu estar 3 meses, eu estar 6 meses. Minha ideia era ir para o programa de 3 meses. Tá bom. Isso é fixe. Fora de nós. Aprende mandarim. Yeah. Por acaso isso é louco. Era bacana. Depois do nada, tu não sabes? Don't leave. Take one more look. E eles, yo man, the fuck you doing man? Yeah, same man. Thank you, man. Don't miss out on my unique clothes. Agora. Ai, acho que vou fazer essas pipocas, esteja. Como é que é, mas pronto, como é que tu estás, irmão?
Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or nosebagger spurns local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring-do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle. Advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Okay. Ok. Período. Pessoa. Celebridades. Arquivos e entrevistas. Encontrei logo. Semana passada trouxe-nos um novo escândalo em relação à chamada Superior Sociedade Artística Local. Tudo começou com a notação escutada denominada por artistas locais como a dança da imoralidade. O diretor de uma editora, Darren Terry Leão, interrompeu o idílio atirando de uma cadeira de um artista imoral, Boniface Mercúrio. Como o Sr. Terry afirmou mais tarde, ele assim o fez porque o Sr. Mercúrio trouxe desonra para o seu nome. O redator da colina gentilmente relembra ao leitor que recentemente o Sr. Mercúrio foi visto com a Sra. Terry em uma cafetaria. Ok. Scarlett Estée Oliveste. Scarlett Estée Oliveste. Mr. Holmes, I have something for you. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment. Tell me, are you interested? Hello. I believe I am, but to be very clear, Miss Sertle, my interest extends to the message and not the messenger. So he claims he's not a gal sneaker, seducing women everywhere he goes. Perhaps the truth is even more scandalous? Please spare me the speculation and return to the matter at hand. A gang of smugglers, the Eels, have Cordona in their clammy grip. The British Empire can abide it no longer.
Mycroft insists they be disbanded, but this organization only falls with the capture of their odious leader, Friedrich Panzer. And note well, I did say capture, not kill. Inside your envelope is a map marked with the eel's warehouses. But alas, we do not know in which Friedrich Panzer resides. So even Mycroft has his limits. Indeed. You must be sure to identify the correct warehouse before entering, because once one is compromised, the other's occupants will scatter. Here are all the files, and feel free to use the archive too. Again, do not enter the wrong location, nor see any harm done to Friedrich Panzer. Miss Ertl, if you're quite done with the redundant instructions, I shall get to work. Well, that's perfect. Tortured hero lashes out after rejected romance. Tomorrow's edition will be a sensation. Seja uma ganda tudo. Vê se eu buscar uma cena para comer, guys. Tem fome. Coisa rápida, guys. Já está aqui. O tropa voltou, mano.
I ask you a question? That's not something I know, sir. Someone else might know more. Okay. I'm safe. Excuse me, just one question. Sorry, but I've never heard of it. Is this familiar to you? It's funny when someone like you asks someone like me for help. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at... Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. No visitors allowed. Filha da peido. Okay. Oh, agora é que fodeu. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro sequer. Nice affordable. Let's pick something that suits you. Be careful with what you've taken. Come, come. Não quero isto. Decorate your house Ok, consegui. in Oriental style. Nada. Deixa eu pedir um gênero para inglês. No visitors allowed.
No visitors allowed. Foda-se. Cara de chata, boy. Essa véia é chata pra caralho. Don't miss out on my... Let's pick something that suits you. Be careful with what you've taken. Não me diz que é por causa disso, é que há umas estúpidas do caralho, mano. Pá, pita, pá, pá, pá. Boniface, sweetie. Is that you? Ah, old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago, and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Do you know what makes a lady happy? Paid rent. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Fuck yeah. A normal kitchen knife.
Could be the murder weapon. Tá, gente. Espera aí, agora que eu vou acabar com essa metadinha, porra. Okay. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. It appears the wine was truly awful. I wonder where he got that fancy camera. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. Yeah. The chest has been searched. Red skin, tails on the back. Reminds me of Werder's description of the stolen painting. Que horror. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? Look at this, John. Encontramos aí uma garrafa de vinho quebrada e uma moldura quebrada com... You're not even trying, Sherry.
Concentrate. Mas não está muito diferente, isso que não está. Ok, isto está certo. Eu venho a correr de lá para cá. Preciso mexer no bagulho. Aqui está certo. Acho que está certo agora. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Acho que é isto, está mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Ok. Balanço mental. Ok. Ok. It's time for some chemical magic, John. Oi, vamos fazer a cena da magia. Cena da magia de... Deixa. Ok. Pega nisto. E pega nisto. Pega nisto. Isto está certo. Isto está certo. Bem simples. Isto puxa-se para aqui. Isto vai se ligar aqui. Isto liga-se aqui. Isto liga-se aqui. E esse é o projeto. Ok. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here.
Oh, foi que um bocadinho a levar a via quando eu foder a mim. Tempo que ele está demorando. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. You're acting so strange today, dear. I hope someday you'll let me inside that head of yours. Fuck you. Whew, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes.
Guys, não se esqueçam de deixar aí o like se ainda não deixaram. Subscrevam-se se forem novos, ok? Vocês são do caralho, guys. Ok. 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 Ah, isso que eu nem entendo, guys. Esse jogo não ajuda nada nesse caso. You're acting so strange today, dear. I hope someday you'll let me inside that head of yours. Good luck, Mr. Holmes. Yo. Show. Show. Ah, mano, tive vindo bom ter vídeos. Ei, Vitinho, fosses levar no cu, caralho. Diminui a merda de volume, faz o que tu quiseres, vá-te foder. Ah, mano, tô falando a sério, boy. Pô, vai começar muito pra caralho, mano. Ninguém não é, não sei. Ah, mano, não sei como é que é ver descobrir. Ah, mano, esse jogo é uma merda por causa disso, caralho. Foda-se. Ah, mano, deste like na live. Dê, porquê? Porque então? Podia ter esquecido. Deixa-me confirmar. Agora. Não estou fazendo nada do meio, né? Caralho, mano. Tá ligado, né, pai? Por causa da dia dado.
Pronto, mas continua a não dar, primo, está-se bem? É tranquilo, não? Eu já sei que é tranquilo. É tranquilo. Que é isso? Se estiver no YouTube, simplesmente caguei. Estou forte já de tudo a vejo está preso em alguma porta nesse jogo. Se está bem, vai logo de caralho. Mano, ia adivinhar que ia ter que falar com as pessoas. Mas é Oh, não sei, primo, não sei, podias saber. Pô, acho que também, mano, é cada estupidez, caralho. Can you satisfy my curiosity? I can't help you, friend. Excuse me, just one question. Don't want to talk to you, mister. Is this familiar to you? Sorry, but I've never heard of it. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? May I ask for your assistance? No, sir. I won't talk to you. Oh, mano, pelo amor de Deus. Então o combate é só essa merda. Can I ask you a question? It's funny when someone like you asks someone like me for help. Is this familiar to you? Sorry, but I never heard of this. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. You're acting so strange today, dear. I hope... Ei, wat de chatte veia de caralho. Help me, please. I can't help you, friend. Are you able to help me? I can't help you, friend. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Mano, por causa da puta de morrer, pá. Pá, vá-te, mas é encher de merda, caralho. May I ask you something? Of Sim, tu course. olha lá como é que fazem The as tropas. streets have the information you Obrigado. seek. Já está. Eu te ligava esta caralho, eu quero que as tropas vão levar na merda do álcool, percebes? Já soube.
Orient, Scaladio e Silverton. Do you know anything about this? Oh, if only I could help you with this. Brahman. Did you Kawaragi? Then you see. Did you hear another sailor stranded on the beach? What? Did you hear another sailor? Eu não estou percebendo nada, caralho. Obrigado, estão usando. É Joe. Não é japonês nada, caralho. Ok, na praia, porque o cemitério as pessoas estão falando de sereia, mas é só superstição, não é? Could you help me? Ah, mate, I have to disappoint you. I know nothing. Can I ask you a question? I uphold the law, so I'm not answering your questions. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Foda, vai ser assim. Essa é muito mais, que essa é um bocadinho muito mais, não sei. Oh, foda-se esse tá, what the fuck. Could you help me? I wish I could help you, mister, but I can't. Aliás, as pessoas têm lugares. Nada, prende sempre aí. Is this familiar to you? You have a job, so why don't you go back to it instead of bothering me? You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? South. Porra, caralho, que foda, mano. Jogo de merda, hein? Que é esse gajo? Senji Takemichi. Esse é o outro.
Recuar. Ela está também o cara das pistolas russas. É tuber, mano. Porra, farta boa essa. Porra, consigo bater assim punhetas a dar não, mano. Esse cara. Does this poster truly claim that Cordona has a ghost? 5 bronhas blindadas de tem. Sabes? Não queres perceber, né? Eu percebo. Eu não quereria se fosse tu. Guarda che mi hai coraggio, io ti consiglio. Oh, mano. Forte não está conseguindo aguentar nada. Caralho. Do you know anything about this? I wish I could help, chum. Ah, pronto, é para foda-se, caralho! Quando se faz já jogar essa merda, mano. Foda-se. Tive um problema nesse jogo, mano. Vitinho. O que é? O que é uma velha sem relógio? Uma senhora. Ah, mano. Curtiste? Ah, mano. Uma piada, já, mano. O que é um gurts e um hambúrguer? Um açacapo sintético. Mentira. Eu disse isso à tua agora. O que é um vitinho assim um frango? Nada. Era isso mesmo que eu ia dizer. Isso é verdade, baby. Can I ask you a question? Yeah. Please, stop bothering me. I don't know anything. Caramba, pum. Inexplicável. Olha ali, X likes, chegares a 600 livros, caralho. Se forem novos, subscrevam no canal, guys. Se chegarem aos 150 episódios, 250 subscritores, guys. Vambora. Murderers! They're completely livid. First they come to our land. Do you know anything about this? I can't. Drop them all into the sea! May I ask you something? A solid question, sir, but I don't have the answer. Time to check your who, what and what, Sherry. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorised. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here.
So I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Tá lá, primo. Trabalha com pouca iluminação. Tenta parecer mais velho. Fiz outra idade. Estressado. Sedentário. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. What? We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Hey, you want him to Kiro. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. Are the police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the islands, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct Washing your pot! Washing pot! Drinking water! I'm ready to take a look at the scene. All right. Taking Go outside the camp and find Inspector Chip. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Murder! Beasts! Girl, I need you in my life, in my life. Taking essa Pô, música. Preciso meter essa música na playlist já. I need you in my life. Please don't go to the line. Yeah, 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 yeah. Ooh. Porra, tu tens que matar o Star Relate. Eu ia jogar com ele, mano.
O jogo está porra Who para isn't caralho. allowed to visit the crime Gente, scene nós these vamos um days? jogo bacana, mas sabe? So they keep Tipo, these alternativa, refugees não. under a Mas bridge like tipo, the não proverbial sei, aquele trolls. sentimento de No wonder the people porra, outside are so acordar disturbed. e já querer ir jogar. Yeah. Porra, tenho saudades de um sentimento desses. Yeah. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? Agora estou tipo bem. What does that even Quando mean? voltar. In short, Já I've been ia jogar o sent to jogo depois. conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state Agora já property. estou bem com isso. Got it. Para quando voltar, Another já voltar a jogar o jogo paperworm depois. sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make Tipo, não yourself estou a too para at voltar, home. não é? Porque eu vou estar cá. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw You a know, mass man, of there's no refugees box, okay? attacking a man. Clearly not a refugee. O jogo When the está de camp facto guards bacana. came by, the man was floating in the Gameplay sewage canal with a knife bastante in his chest. capacitada. Bam. Não sejam A poucos, murder. poucos guys, ok? Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Cenários do jogo e gráficos sempre quis ser rebarbados do caralho. Também estão muito bonitos. E pronto, como é, não sou eu, não fizer pelo menos uma piada, é para ter uns bons volumes, mas coisas. Mas coisas boas ali no ecrã. Porra, logo assim, bomba, bicho, com cara da raça de bombas. Chega da raça for me, viado. Então acho que sim, brother. E depois double boobies. Oh, ela está aí, caralho. Boas. Show, sagrado, então. Então, como é que vocês estão? Correto. Estamos feitos, já. Bem, G. Também muito bem. Desculpa, não ouvi-te. Só estava a bocejar. Ah, ok. Yeah. Então, como é que correu o vosso dia? Bem, eu tenho. Tá bem, já. Ah, não. Calma. É o que se quer. Novidades. Da minha parte, nada. E vocês? Também não. Também nada. Também não tem nada, já. O teu irmão ficou o quê? Eu não te disse, Vitinho. Quer dizer, é mais ou menos. Tem stream que acho que é cá para contares ou há contas em É, stream? depois eu digo. Eu também não tenho. Eu também tenho se unir para a caminha daqui a nada, mano. Que eu tenho mesmo sono. Preciso. Não, tranquilo, mano. É o que tu quiseres. Eu não estou a desligar isso. É. Nice. Show. Do you have any suspects Zé, yet? You're joking, right? viste o I've got a trailer whole que a mandaram camp full of da suspects. gameplay de gato If you ask me, this bloke had Yeah, it eu vi, coming. eu vi. Better bury him and forget about the whole thing. Diz-me só o que é And que now achaste. there's a crowd gathered at the Mano, camp, isso é and my fixe. Eu ia superiors pensar say we demais. must thoroughly interrogate Tipo, all eu acredito. refugees, at least those Não, who can acho que tu estás understand any muito English. demasiado. Do you believe that your Demasiado cega superiors com wish a to cena get do rid of the anime. refugees? O jogo nem I está think that aquelas both cenas, our mano. superiors would rather keep Mas the também, story tipo, ainda quiet. não tem data de lançamento, Since estás that's a an ver? Tipo, unaffordable eles são pessoas do luxury game now, também. they're looking how Mas to já estamos protect their com cenas de public gameplay, image. já. That's why I have to waste my time waiting Problema, for my mano. people to turn Tipo, se every depois já estarem a stone mostrar and aquilo, befriend é porque every aquilo já está muito refugee. perto do projeto final. Mas não mostram aqui no estado inicial. Sim, mas eu também, tipo, eu não o julgo muito por... Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there São near todos their executados. kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English.
Onda no fim da primeira temporada. Oh. Que os gajos começam a fugir, é one shot. Isso é diferente. Isso é um especial. Yeah. Eu. Eu digo-vos muito como vocês estão a falar, mas um gajo vai acabar a stream. Não está. Não, está-se bem. A cena não está mesmo fixe. Eu preciso descansar. Não. Tranquilo. Hoje está cruzando aos senhores. Está-se bem. Oh, é isso, Pips. Vocês têm uma boa noite de descanso. Sei que a stream hoje foi pequenininha, foi só 1h30. Ok, a stream não foi assim tão pequena como parece, mas ok, mas é isso, Pips. Não está-me a dar. Um gajo estava bem cansado. Hoje não foi um dia nada fácil. E é isso, Pips. Me dormir. Por isso, tenham uma boa noite de descanso, guys. Muito obrigado a todos que estiverem aí desse lado. Vocês são do caralho. E ainda mais caralho. Já bem. E é isso. Vais demorar, porque. Mas tchau, Pips. Força aí. Até a próxima live. Boa noite, durmam bem. Tchau, família. Bom descanso. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado stream. Vai descansar. Amanhã deve haver mais, não é? Vai levar no corai. Tchau. Sagaraya. Vá. Tchau, Pips.